Українська компанія. Податкова перевірка з трансфертного ціноутворення завершується нарахуванням податку на прибуток. Як результат, ця група компаній буде змушена сплачувати податок на одержаний прибуток двічі. Є кілька можливих варіантів. Варіант номер 1 – прийняти і сплатити. Варіант номер 2 – оскаржити рішення в судовому порядку, вступивши в тривалий і витратний процес. Але чи це всі можливі варіанти? Мене звати Олександр Ямпольський, я директор групи трансфертного ціноутворення Deloitte в Україні. Влаштовуйтесь зручніше, і протягом наступних 60 хвилин ми розкажемо про процедуру взаємного узгодження, як про ще один з таких варіантів оскарження акту податкової перевірки. Сьогоднішній наш захід є завершальним заходом нашої серії «Вечірні голоси податково-юридичної команди». Лейтмотивом до наших заходів став альбом Романа, нашого друга, колеги, старшого менеджера юридичної групи адвоката Deloitte. Рома сьогодні з нами. На жаль, Рома сьогодні співати не буде, але розповість багато корисного про процедуру взаємного узгодження англійською мовою Mutual Agreement Procedures, MAP. Тому пропоную сьогодні для спрощення називати цю процедуру просто MAP. Також нещодавно, десь, мені здається, півроку тому ми проводили захід по податковим спорам і в тому числі розповідали про МАП. Запис цього заходу ви можете знайти за посиланням на QR-коді на YouTube, на YouTube-каналі Deloitte. Ми там теж трохи детальніше будемо проходились по МАП. Адженда сьогоднішнього нашого заходу разом із Максим Пресіч, разом із Романом Макарчуком обговорять нормативну базу в Україні та переваги МАП. А також на вас чекає панельна дискусія про досвід МАП у Румунії і Польщі, наших сусідів. Панельна дискусія відбудеться за участю наших гостей. Богдана Барбу, партнер, керівник практики трансфертного ціноутворення Deloitte Румунія, та Маріуш Кажух, директор практики трансфертного ціноутворення Deloitte Польщі та екс-керівник департаменту МАП у Міністерстві фінансів Польщі. Хочу звернути увагу, що саме ця панель буде транслюватися англійською мовою, але з українськими субтитрами. Далі. Телеграм-канал. Наш телеграм-канал Deloitte Ukraine Voices і телеграм-канал Voices, і сьогоднішній, і цей телеграм-канал в тому числі дав назву нашій серії заходів. Переходьте, будь ласка, за посиланням, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми викладаємо останні новини в світі податків та права. І ми опублікували статтю по МАП. Стаття вже там, трохи детальніше про цю статтю розкаже Максим. І дуже важливий організаційний момент, оскільки наш захід відбувається онлайн, то у випадку повітряної тривоги ми не будемо його переривати. Наші спікери підключаються з безпечних місць, це дозволяє нам продовжити. Але вас, шановні наші глядачі, ми просимо все ж реагувати на сповіщення та в першу чергу піклуватися про свою безпеку. Ми в будь-якому разі поділимось записом ефіру та разом з вами, тим, хто зареєструвався на наш захід. Отже, переходимо до першої частини. Максим Пресіч, старший менеджер податково-юридичного департаменту Deloitte, старший менеджер групи трансфертного ціноутворення, і Роман Макарчук, старший менеджер юридичної практики, адвокат, розкажуть вам про основну нормативну правову базу МАП та про переваги та недоліки цього інструменту. І я сподіваюся, що після сьогоднішнього заходу ми все ж таки зможемо відповісти на питання, а МАП – це альтернатива суду? Максим, Романе, будь ласка. Дякую, Саша. Давайте починати.
І відразу хочу почати з інтерактиву. Якщо ви були на минулому нашому вебінарі в квітні, то ви вже проходили це опитування, і нам би дуже хотілося його повторити і побачити, чи змінилися тенденції і настрої щодо МАП. Тому переходьте, будь ласка, і дайте свою відповідь. Нам вона буде дуже цінна. До речі, там є перший варіант відповіді для тих, хто дивився минулий вебінар, але досі не розібрався в темі. Цей варіант для вас. Ми можемо, в принципі, ввімкнути результати, будемо на них дивитися, і я буду паралельно пояснювати. Отже, чому ми знову хочемо поговорити про МАП? Все дуже просто, ми хочемо МАП нормалізувати. 10 років тому ще ніхто не знав про те, що таке ТЦУ, і доводилось пояснювати, і люди, і компанії потроху з цим розбиралися. А зараз ми хочемо, щоб більше і більше компаній розібралися з тим, що таке МАП. І вийшли на новий рівень захисту свого бізнесу від донарахувань з трансфертного ціноутворення. Так, варіанти тут відповідей такі самі, як у нас були і минулий раз. І ви бачите ці варіанти, що ми не впевнені, так, що на практиці МАП буде працювати так само класно, як він в теорії прописаний. І ми ці побоювання насправді розуміємо і частково поділяємо. Тому наша задача разом з вами цю тему популяризувати. І що ми для цього робимо? Ми, по-перше, роз'яснюємо для компаній, що таке МАП і як він працює. По-друге, ми намагаємося входити в діалог з державними органами і допомагати їм популяризувати це, і допомагати удосконалювати процедуру. І по-третє, ми також виходимо в публічний простір. Зараз я порівняю результати з минулим нашим опитуванням, і ми перейдемо далі. Минулий раз у нас по 40% не знали про існування процедури, і ще 40% не були впевнені в практичній реалізації. Зараз трошки більше людей вже знають про МАП, так? Тільки 33% не знають, але багато людей все ще не впевнені його в практичній реалізації. Цілком очікувано. Давайте переходити далі. Я розкажу про нашу публічну площину. Ми дуже старалися, і сьогодні вранці у нас вдалося випустити статтю в виданні Forbes. Я попрошу в чат кинути посилання на цю статтю, і ви зможете там ще більше дізнатися про МАП. І ви це також побачите в наших соцмережах, в нашому телеграм-каналі. Якщо вам ця тема цікава, то будемо вдячні за ваші коментарі, щоб ми дійсно показали, що ми хочемо прогресувати як в податковій сфері, і хочемо, щоб нові інструменти були впроваджені в Україні. Можемо рухатись далі. Давайте поговоримо все-таки про те, що ж таке МАП. Я коротко нагадаю, і потім підемо до наступних тем з нашими закордонними спікерами. Отже, що таке МАП? Що таке МАП? Процедура взаємного узгодження. По-перше, не лякайтеся, що тут все англійською мовою. Це я вас так готую до наступної панелі, яка буде англійською мовою, щоб ви все розуміли. Процедура взаємного узгодження. По-перше, назва, так? Ми говоримо про МАП, і ми говоримо про те, що це узгодження. Це вже не спір. Ми намагаємося в цьому процесі дійти взаємної згоди. І це, навіть починаючи з назви, для мене більш позитивний процес,
ніж спір. Як це працює? Ідемо по цій райдузі, яку ми тут намалювали на презентації. МАП це процедура узгодження, яка відбувається між міністерствами фінансів двох держав. Чому це важливо? Тому що на тому етапі, коли вам знадобиться МАП, ви з податковою вже, в принципі, все обговорили, і далі там можливості для діалогу вже вичерпані. У вас вже запросили документацію з трансфертного ціноутворення, вже пройшла перевірка, ви вже отримали акт по результатах цієї перевірки, і, можливо, навіть уже пройшли процедуру адміністративного оскарження. Тепер вам потрібно виходити на якийсь інший рівень, і цим рівнем може бути Міністерство фінансів, і то навіть не одне міністерство, а цілих два. Знову ж таки, це важливо, тому що це процес не односторонній, не одна українська податкова вирішує вашу долю, а вирішують між собою Міністерство фінансів України і Міністерство фінансів відповідної держави-контрагента. Наступний крок важливий – це те, що результат МАПу, якщо він вас не задовольняє, ви все ще можете оскаржити в суді. Тобто МАП – це не є замінником судового процесу повним, а додатковий етап, який, якщо вас не влаштовує, ви можете все одно спробувати змінити стандартним шляхом через судовий позов в Україні. При цьому податкова українська, якщо буде рішення по МАПу, вона зобов'язана його виконувати. І найголовніша мета MAP – це уникнення подвійного оподаткування. І тут важливо те, що це завжди головна мета і головний результат цього процесу, який є вигідним для групи в цілому. Тобто, одна компанія не має такого, що компанія або виграє процес, або програє. Якщо все йде так, як ми собі плануємо, то ми доходимо певної згоди. Тобто, якщо, наприклад, українська податкова, ми в процесі MAP підтвердили, що українська податкова правомірно нарахувала додатковий податок по трансфертному ціноутворенню, то, відповідно, податкова контрагента в іншій країні повинна зробити коригування в меншу сторону і таким чином отримати баланс для всієї групи. І вся група не буде платити зайвих податків. Ось. І невеличке нагадування щодо законодавчої бази. У нас є дуже чітка і дуже детальна законодавча база, дуже добре прописана повністю у відповідності із міжнародними стандартами, яка починається із угод про подвійне оподаткування, які існують уже багато років, відповідних положень Податкового кодексу і детального порядку про те, який пояснює процес подачі заяв. Далі, будь ласка. Ще трошки статистики. Знову ж таки, ми минулий раз цієї теми торкалися. Ми хочемо показати вам, наскільки ця процедура працює у світі. Отже, по-перше, більше 3000 кейсів в роботі знаходиться на кінець 2023 року, тут статистика. При цьому кожен рік оборот цих процедур сягає близько 1000, тобто відкривається 1000 нових і так само 1000 закривається. Процедура ця займає приблизно в середньому 2,5 роки для трансфертного ціноутворення. Можуть бути випадки різні. За статистикою, близько половини закінчується в межах 2 років, але
24%, наприклад, перевищують 4 роки. Тобто можуть бути екстремальні випадки, до цього треба бути готовим. Найважливіша цифра для нас – це 74%. Це рішення, які повністю усувають подвійне оподаткування. Тобто або в одній країні ми заплатили податок, або в іншій. Ми не платимо податок в обох країнах. Це повністю рішення на користь платника податків. Залишається ще 26%, вони можуть включати в себе випадки, коли недостатньо якісно була підготовлена заява на МАП. Там, ну і в такому випадку Міністерство фінансів може відхилити цю заяву, або дійсно існують такі випадки, коли два міністерства між собою не дійшли згоди протягом там всіх цих обговорень і виноситься рішення про те, що подвійне оподаткування залишається. І далі важливо, 6% – це вже така більш нішова цифра. Вона говорить про те, що кількість взагалі випадків МАП зменшилась в 2023 році. Тобто закрили більше, ніж відкрили. Але так буває не завжди. В більш розвинених країнах, де є вже дуже багато випадків, наприклад, в Німеччині, ось вона тут внизу у нас, це лідер по MAP у світі. В Німеччині, наприклад, за 23-й рік відкрили кейсів більше, ніж закрили. Тобто там не встигають їх всі опрацьовувати. А в Італії, наприклад, навпаки, встигають закривати більше, ніж відкривають. І тут, чому я на це звертаю увагу? Тому що в Україні зараз їх 0, і якщо ми зараз почнемо процедуру для своєї компанії, то в нас є шанс її швидко пропрацювати, тому що відповідні підрозділи Міністерства фінансів не надто завантажені цими мапами. Ось така цікава статистика. Ну і Польщу і Румунію ми тут додали. У них відповідно 84 і 34 кейси в роботі. Це те, до чого Україна зараз може прагнути. Наступним кроком до Німеччини нам, очевидно, ще далеко, але до Польщі цілком можемо рухатися і запускати ці кейси. Тим більше, що такі консультанти, як я і Роман, і наші колеги з Румунії і Польщі, можуть вам, ми можемо використати наш міжнародний досвід якраз із цих країн в Україні. Далі я хочу передати слово Роману. Роман. Добрий день, колеги. Радий вас всіх вітати. І я, напевно, сьогодні запропоную відійти від такої рамкової моделі, де ми оцінюємо просто законодавство, в більш практичну площину. І сприймати ось ці речі, які ви зараз бачите на екрані, не як своєрідні плюси і мінуси процедури взаємного узгодження, а частково сприймати їх як те, що вже зроблено або функціонує, те, що вже заявлено, і те, що ми ще можемо зробити, держава може зробити, частково платники можуть зробити, для того, щоб мінімізувати ризики застосування цієї процедури, зробити її ефективною для себе. Наскільки я пригадую, по списку реєстрації до нас також долучалися представники державних органів, які формують державну політику у сфері оподаткування, зокрема у сфері застосування процедури взаємного узгодження. Тому, можливо, деякі думки, які ми сьогодні озвучимо, сподіваюсь, навіть стануть для них тим підґрунтям, яке дозволить пропрацювати деякі речі, які є стоперами для багатьох платників податків у тому, щоб застосовувати процедуру взаємного узгодження в Україні. Давайте почнемо з речей, які вже працюють, які однозначно визначені, або які віддзеркалюють нам переваги процедури взаємного узгодження порівняно, наприклад, із тим самим судом. Процедура взаємного узгодження краще справляється із питанням уникнення подвійного оподаткування для групи, аніж судовий спір. Тому що судовий спір завжди буде стосуватися однієї юрисдикції, тої, в якій нараховані податки, і не буде автоматично враховувати другу сторону. Коли ми говоримо про трансфертне ціноутворення, безумовно, це зазвичай дві сторони.
Процедура взаємного узгодження дозволяє, як уже Максим говорив, трансформувати, змінити фокус спору між платником податків і державою Україною на комунікацію між двома державами, тому що саме в цій процедурі держави повинні між собою встановити, чи дійсно справедливий розподіл податків відбувся. І навіть якщо буде ситуація, коли українська держава виявляється правою більшою мірою або меншою мірою, все одно певна частина перекладається на іншу юрисдикцію, яку вона повинна зарахувати відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування. Як ви вже встигли побачити, кількість завершених кейсів на користь платника податків є доволі високою. Якщо ми подібну статистику проведемо по наших судових рішеннях, ми зараз бачимо, що поступово вона, на жаль, рухається не на користь платників податків, і потрібно над цим працювати, щоб вирівнювати цю статистику. Процедура взаємного узгодження поки що статистику на користь платників має кращу. Чітко задеклароване право піти в суд після процедури взаємного узгодження. У платників податків воно завжди є. Якщо ви не згодні з її результатами, ви можете боротись до самого кінця. Водночас доволі цікаво, що самі податкові органи або Мінфін, якщо він є компетентним органом, не мають такого права. Для них результати процедури взаємного узгодження є обов'язковими. Тому якщо вони вас влаштовують, то чудово, їх потрібно реалізовувати. Протягом всієї процедури, звичайно, зобов'язання вважаються неузгодженими, і ми свого роду вважаємо перевагою відсутність адміністративних платежів за ініціювання цієї процедури. Зараз це просто можливо. Тоді як в суд потрібно сплатити судовий збір, а ви знаєте, що податкові органи працюють в судах до кінця. Це означає, що якщо, на жаль, рішення не на вашу користь, то в апеляційній інстанції ви сплачуєте 150% збору, а в касаційній інстанції 200% збору. Ну і, власне, ті речі, які стримують платників від того, щоб розпочинати процедуру взаємного узгодження. Ми бачили це із опитування, навіть дійсно немає кейсів саме з трансферного ціноутворення в Україні, дуже маленька кількість кейсів, які стосуються інших питань, які можуть виникати тим чи іншим чином із угоди про уникнення подвійного оподаткування. Це своєрідний блокер, але рано чи пізно його доведеться комусь подолати, я сподіваюся. Є нюанси із тим, що процедура взаємного узгодження, вона буде запускатись відповідно до юрисдикції, так? Адже у нас різні угоди про уникнення подвійного оподаткування з різними державами. І, відповідно, коли ми говоримо про перевірку з трансферного ціноутворення, зазвичай в межах одного повідомлення рішення, в межах одного акта перевірки ми зустрічаємо, що нарахування стосується декількох юрисдикцій. Тому, звичайно, потрібно аналізувати, чи вам буде краще здійснити таку процедуру узгодження, чи не краще з точки зору кількості зусиль, які вам потрібно докласти, і з точки зору того, як бути з тією частиною ППР-ки, наприклад, яку ви не оспорюєте. Або якщо ваші зобов'язання, наприклад, стосуються країни-агресора. Чимало питань виникає, і це, ми сподіваємось, можна вирішити за допомогою активної участі держави стосовно того, як ми строки рахуємо з приводу подачі в суд після процедури взаємного узгодження. Це багато компаній стримує, оскільки базовий підхід, коли запускається процедура взаємного узгодження, це все ж таки після того, як у вас вже виникли до нарахування, виникло порушене права, і ви пройшли процедуру адміністративного оскарження. На те, щоб подати в суд після процедури адміністративного оскарження, існує норма пункту 56.19 Податкового кодексу України. У нас є з вами 1 місяць. Водночас строк на відкриття провадження, навіть самого за процедурою взаємного узгодження, становить 2 місяці базовий. І, звичайно, поки ніхто не зрозумів, чи є це поважною причиною, поки нам суди не підтвердили, що відкриття МАП може вважатись поважною причиною для пропуску із цього строку 1 місяць, звичайно, платники бояться, що вони втратять свій зрозумілий спосіб захисту своїх прав, звернення до суду. Тому ми сподіваємося, що тут певне уточнення ми десь побачимо на рівні роз'яснення держави, на рівні узагальнюючих податкових консультацій. Адже, на нашу думку, держава сама має бути зацікавлена в тому, щоб розвантажити, зокрема, судову систему. Ви бачите, який зараз колапс відбувається по Києву, по Київській області.
І це допоможе, тому що багато категорій справ можуть бути вирішені саме цим способом, а не шляхом звернення до суду, який зараз може відкривати провадження навіть до 1 року. І, звичайно, багатьох платників податків може стримувати складність у доведення свого порушеного права. Це той фактор, який потрібно пропрацювати нам з вами самостійно, в залежності від категорії спору, в залежності від тої конвенції, яку ми використовуємо. Тут можуть бути різні варіанти, але ми певні, що це можна відпрацювати. Це просто нова річ, але вона зрозуміла. Тому, якщо у вас є інтерес, навіть давайте попрацюємо з цим разом. На цьому в мене все. Я буду передавати далі слово Олександру Ямпольському, який поведе нашу панельну дискусію. Дякую. Роман, Максиме, дуже вам дякую. Отже, будемо переходити до панельної дискусії. Декілька організаційних моментів. Ви свої питання можете задавати в наш чат. Я вже бачу, там є питання до нас. У нас сьогодні ми виділимо час наприкінці нашої з вами зустрічі, і ми спробуємо відповісти на ваші питання. Далі панельна дискусія відбуватиметься англійською мовою. При цьому за допомогою штучного інтелекту ми спробуємо перекласти наш діалог, і ви внизу екрану будете бачити субтитри українською мовою. Сподіваюсь, що все у нас вийде. Тому дозвольте мені перейти на англійську мову. Let me switch into English. And we are honored to have two guests with us today. So Bogdan Barbu, partner and head of the transfer pricing practice at Deloitte Romania, and Mariusz Kaju, director in the transfer pricing group at Deloitte Poland. What is particularly valuable is that Mariusz previously led the MAP department in the Ministry of Finance. Therefore, today we will frequently be asking Mariusz not only about his experience at Deloitte, but also about his insights from the perspective of the competent authority. So, Mariusz and Bogdan will share their extensive experience and insights on this MAP topic. Let's dive right now. Mariusz, Bogdan, welcome. Hi, Sasha. Good afternoon. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to be here. Hi, Sasha. Thanks for the invite. Hi, everyone. Mariusz, Bogdan, could you please share your general experience in transfer pricing and how many years have you been with Deloitte and competent authorities? Mariusz. Thank you. I have gathered several years. I spent 7 years in Deloitte and 23 years in the Ministry of Finance, where I was having various positions. 16 years working with Deloitte, focusing mainly in transfer pricing. Started a lot with the focus on documentation, doing a lot of transfer pricing documentation. Then transitioning to tax audits, supporting litigation, advisory, and to reach also the subject of today's webcast in the last 6 to 7 years, with more focus on MAP and APA activity. Good. And we'll talk on MAP today a lot, and we'll refer to some legislative clauses and not only, but let's say in a simple way, if we put it very simply in your own words, could you describe what MAP is, Bogdan? So I guess MAP, simply put, it's the possibility to eliminate double taxation, which is generated by a, let's say, transfer pricing adjustment through establishing one commonly agreed transfer price. So in a practical example, in a relationship between Romania and the Ukraine, let's say, allow the Romanian entity to deduct from its tax base the additional revenue which was added to the tax base of the Ukrainian entity by the Ukrainian tax authority. Yeah. So basically, by establishing one common price, one common transfer price,
you allow two companies which sit in different jurisdictions to both have tax treatment, which allows them not to have a double taxation situation. Mariusz, do you agree with Bogdan with his definition, or you have your own? No, I totally agree with the definition. The only thing I would like to maybe to add that MAP is very useful, and this is a pretty special procedure. We call it, this is unformalized procedure because it is having its own features and actually should be treated a little bit differently from the strategic point of view than usual litigation, for example, as we have in tax audit. So I believe we will discuss it, but MAP is very nice tool to remove double economic taxation as long as properly used and strategically approached. We can have a lot of benefits connected therewith. Thank you, Mariusz. Thank you, Bogdan. Just for our guests, for our listeners, I see that our artificial intelligence is doing quite good job. He's translating quite well, apart from the term of MAP. So sometimes it's translating like map, or sometimes it's recognizes like MIP. So just in case, шановні слухачі, коли ми кажемо map, іноді автоматичний переклад перекладає як карти або як інакше, але давайте враховувати, що це дійсно map. So, coming back to our discussion regarding the experience in Romania and in Poland. So, a bit history. So, since when have the MAP rules been effective in Romania, and when were the first applications submitted in Romania? That's a good question. Without having the actual numbers, I would say that, so Romania introduced transfer pricing regulations in 2008. That was the moment when it was clear for Romanian taxpayers what they have to do in respect of transfer pricing. Now, at the same time, considering the format of the double tax treaties that Romania had with different countries, normally you could apply for a mutual agreement procedure since at the very least 2008, when you had the transfer pricing rules in Romania. However, I would say that on a very practical basis, this was started to be used as an instrument probably sometime after 2016. Yeah, so I would say it was a bit of a gap of at the very least 5 to 10 years from the moment when the legislation was introduced and the moment when MAP started to be used as an instrument by taxpayers. Okay. And Mariusz, what is the situation in Poland? So in Romania, just to fix, it was a 5 years gap, right? And what about Poland? Definitely, we also had a similar gap, but formally in Poland, arm's length principle has been implemented in 1992, and definitely MAP started to play a significant role like more than 20 years ago. It is very difficult for me to answer precisely, but the importance of MAP in Poland is growing, and it started to be operational, seriously operational, more than 20 years ago. Okay. In Ukraine, so the transfer pricing rules were introduced in Ukraine back in 2013, and the legislation on MAP, the one that we have already had, was introduced back in 2020, 2021. So let's say Ukraine has got how many? 7-8 years gap between the introduction of TP rules and the introduction on MAP rules. Mariusz, how many MAP cases have you handled during your career at the Ministry of Finance of Poland?
Also a difficult question. Actually, MAP is growing in numbers in Poland. Like we saw in the statistics, now we are having like more or less 80 pending cases at the same time. When I was still in the Ministry of Finance, the number was smaller, but we are dealing at the same time with more or less 50 cases. So cases were coming in, some of them were closed, but more or less 50 cases at the same time. Mariusz, say 50 cases, right? 50, yes, 50. 50 cases. At the same time. Yeah. And Bogdan, and how many engagements on MAP do you have annually as transfer pricing advisor in Romania? I would say that probably you have around 5 to 10 potential litigation cases a year. Yeah, so you have 5 to 10 tax audits which end up in a transfer pricing adjustment that you consider about litigating against. Out of those 5 to 10 potential litigation cases, I would say that about 50% have a serious discussion about MAP, about MAP. Yeah, some of them you clearly want to go on the internal route, and hopefully during this panel we'll also be discussing on what we see as advisable to more advisable, so to speak, to follow the MAP route versus local route. And I think both myself and Marius can provide some details, but I think 50% of them have a serious discussion about MAP, and probably around, I would say 25% of those 50% actually go to MAP, which means that probably you end up with 1 to a maximum 2 cases a year in Romania. Yeah, and you have already raised a very important topic about the decision-making process. So to go to MAP process, or to go with a legal proceeding with based on, let's say, local routes, and yeah, and this is very important and crucial thing and matter to the Ukrainian taxpayers. As Max mentioned previously, now we have 0 cases in Ukraine, and a lot of companies, not a lot of, but some companies are still considering to go to the first direction and to submit a legal claim or to go on a MAP. But it's evident that most of the companies and all of the companies, their choice is to go with local routes. And when the companies in Romania, when they're considering, so what to choose, what to opt, MAP or court, what are the key factors they're considering? Bogdan. Look, with the risk of sounding a little bit like transfer pricing geeks or fanatics, I liked very much what Marius was saying. The fact that the MAP is actually a wonderful instrument to have in transfer pricing disputes. Why I think that's the case? It's because, realistically speaking, MAP gives you the highest chance of actually arriving at the correct decision. Yeah. While I think any sort of internal judgment, any sort of thing that goes to the justice system is obviously limited to some extent to the knowledge of those courts on that particular matter. While in an MAP, you have 2 authorities which are sitting across from each other, and they're trying to find some middle ground. And most of the times, the middle ground is the correct answer in transfer pricing. Now, having said that, in our experience, or in my experience, I think probably 2 aspects are extremely important. One is making a fair assessment of whether you are right or not. Because most of the times we are convinced that we are right, yeah, and that the tax authorities were somehow unjust to us, but there might be some bias there as well. So make sure and have a fair assessment if you are right or not. If you are unsure, if you are right, I think that should lean you towards the MAP discussion. Now, the other very important aspect which you should take into consideration is the complexity of the issue,
which should always be weighed against what I was mentioning earlier, the capabilities of the local courts. To what extent are local courts able to understand the complex issue which I put in front of them? Yeah. In Romania, for example, we don't have special tax courts. So these go to normal courts, and we sometimes find ourselves in a situation where we see that the ability of the court, with all its good intentions, is not sufficiently high so that they are able to understand the complexity of the case. Yeah. So I would say, again, if we have a complex case, I would rather much go to MAP. So I think this is the two factors which I'm judging. One is maybe a little bit more tricky to judge, whether you're right or not. And yeah, obviously it's a hard exercise to do sometimes. And I think if you're unsure if you're right, then go to MAP, because there, yeah, you will find the middle ground. And the other is the complexity. If you find yourself in a complex situation and you think that it's likely that the local court will not be able to judge because of not understanding the complexity of the case, go towards MAP. That would be my two criteria, I would say. Good. And now it's, MAP sounds, I would say, very reasonable, very pragmatic, very sexy, but Mariusz, in Poland, conversely, in what instances would you recommend litigation of a MAP? I would respond a little bit differently, because for me, the major assumption when we talk about MAP is that you cannot harm yourself when you go for MAP. So it is being procedure which is being initiated by the taxpayer. If the taxpayer doesn't like the direction the MAP is going, then he may withdraw anytime the request and not to agree to MAP. So in majority of cases in Poland, we actually consider strategically to go both procedures. So you go for MAP, and you may go for the usual litigation to the court, and you actually carefully observe how the case is being treated in the court, what are the chances to win in the court. If we see that the court is that the chances are not very optimistic in the court, we can withdraw also the case from the court, and we continue MAP without any harm to the procedure. So in vast majority of countries, it is allowed to go for both procedures. In some countries, also in Poland, if the court is taking any decision, then the Polish Minister of Finance is not able to deviate anyhow from the court ruling. So we need to observe both proceedings to get the most effective outcome for the client, to alleviate double economic taxation. I would go only to the court in cases where we have established a line of decisions in court cases, in similar court cases, and we may actually assume that the court ruling will be positive, but actually to file for MAP doesn't cost you anything. You don't pay any administrative fees. So it's always good to ensure that if we see that court case is going into the wrong direction, to have the opportunity to discuss under MAP and to relieve double economic taxation. Mariusz, and just to confirm, so the Polish law foresees the possibility to go for MAP and litigation in parallel. Is my understanding correct? Yeah, it is the situation in many countries. Because the key worry of the Ukrainian companies, so the Ukrainian taxpayers, is that, okay, guys, listen, the TP audit is completed, then we are going for the administrative appeal, and then we have to decide whether, and then we have to opt to go on one direction or to go on another direction. So to go for and to apply for MAP, or to submit a legal proceedings and legal claim. And the key word that's okay, we will go for MAP
then we will not get the satisfied, let's say, decision, or something will happen, or the Ministry of Finance will not accept our claim, and then what would happen next? Whether we still will have a chance to file the legal claim. This is what Roman said. So the Polish law, I would say it's quite, more flexible, right, for the taxpayers. So they bringing a comfort to the Polish to the Polish businesses. And one technical thing regarding the MAP, can a company start the MAP even before the tax audit in Poland? Not before the initiation of tax audit, because this is to formally initiate MAP, you need this action of a contracting state, which is being mentioned in the tax treaty. So without this action, we cannot initiate MAP. So this action should happen in Poland or abroad. But I believe what is very important and what we use very often, you may initiate MAP before the audit is being finished. So before you get the decision, as long as you have any position of the tax authorities on paper, written on paper, and even if the tax audit is not finished, you can file for MAP, and you can invite MAP team for the discussion. And in that case, actually, you are having not only pretty aggressive auditor who is doing something with the taxpayer, but you are having also in the same room, in the same proceeding, pretty reasonable MAP team, which is in some cases actually influencing the auditors, because in case where the auditors are showing the position which are not possible to be defended under MAP for the Polish Ministry of Finance, actually the Ministry of Finance is mitigating the most aggressive positions of the auditors in that case. Thank you. Thank you, Mariusz. And Bogdan, what is the situation in Romania? Can the taxpayers have the right to apply for MAP even before the TP audit? It's the same situation as in Poland. And by the way, that's the same situation also when it comes to the possibility of launching an MAP while you have a local litigation case. And I think, just to point out, I think that's one important aspect of legislation that needs to be set, so that there is an incentive, or there is a big incentive for taxpayers to go into this direction. To my knowledge as well, and Marius, please feel free to add on that. That's the case for most of the EU countries, at least. This is one study that we've made, that you are able to do it in parallel, MAP and local litigation. And indeed, most countries have this limitation that once you have a final decision in court, so in the local courts, then indeed MAP is sort of off the table. I mean, you can only implement in theory what that local court decided. And even here, by the way, there are a few exceptions. I think Germany and the Netherlands, if I'm not mistaken, are a couple of these examples. So they can even in some situation derogate from the decision in the local court in favor of another decision which is made in MAP. But I think that's important to the foundation or to the institution of MAP, that there is this possibility to go into both routes. And as Marius very well was saying, to balance a little bit between these two options as the case rolls on. Not Marius. Marius, we'll come back to your experience in the Ministry of Finance a bit later. Bogdan, and what are the key challenges for the Romanian businesses that they are facing up with when engaging in MAP in Romania? Look, honestly speaking, it's quite clear for me, also from the statistics, but also from the discussions that I frequently have with Marius even, and with other partners, fellow partners, and professionals in the region, that there is a bit of a barrier in communication between Romanian business and Romanian tax authorities. I would say that that's particularly likely to happen
in countries which are inbound countries. So what I mean by inbound countries is countries which are more likely to receive multinationals rather than export their own multinationals. Yeah, and I think if we can delve into it, we can go into the details of it, but I think it makes some sense that you would see tax authorities in countries which are hosts to multinationals, so are not exporting multinationals, to be less likely to want to engage. Yeah, and I think that's a little bit the case with Romania. I think it might be on a short term or medium term also the case with the Ukraine. However, I would add one additional element to that and say that Romania is making, I think, a lot of progress on that, especially now when we are in the process of accessing the OECD. I think that is helping tremendously, as it's been the case for a lot of processes that got fixed in Romania. It's helping tremendously that we have now the OECD overseeing this and analyzing to what extent the institution of MAP works. And that's put some pressure, some internal pressure on the Romanian tax authorities, and they're making big efforts to fix what is not going that well. Because again, I think in comparison to Poland, at least, the experience in Romania is less favorable, especially because of this. To go back even to your question, yeah, because of this sort of reluctancy of the Romanian tax authorities to engage with taxpayers in discussion and actually move the MAP procedure forward. And Mariusz, touching your experience as the Minister of Finance, what were some of the key mistakes that Polish taxpayers commonly made during the MAP? I believe you may have some technical mistakes. For example, that the 3 years deadline for filing the MAP request has been missed because the taxpayer misunderstood the moment when the 3 years deadline is starting in one or another year. So I believe this is quite important to have to observe carefully this 3 years deadline. It seems to be long, but when you have at the same time litigation and so on, sometimes it is easy to miss the deadline. A barrier also is when we have lack of information connected to pretty old years. Because when you have audit which is connected to, I don't know, today we may audit 2018 still in 2024, and the audit is coming and the audit is going on and takes some time, and time is passing by. We are losing people, we are losing information about the transaction. It is sometimes difficult, and also I saw cases and I had cases in the Ministry of Finance when I had to dismiss the case because we didn't have enough information to properly understand the case, and the assessment only was not enough. But I believe that the major mistake, we have also one barrier that the business also very often is lacking properly knowledge about MAP and that MAP is at all viable. So this is pretty common situation. But I believe the major mistake is not to prepare properly from the strategical point of view. You should always decide what would you like to achieve in which country, what to do with the outcome of MAP for the future, how to deal with the agreement. So I believe it is quite important because depending on the strategy, what you'd like to achieve under MAP, you support one or another jurisdiction in the discussion and you deliver proper information and you deliver proper justification. So sometimes you agree with the jurisdiction which made assessment, but you would like to relieve double economic taxation in other country. In that case, you behave differently than in opposite situation. And when you were working in the Ministry of Finance, how big was your team? How many, I mean, the key point, how many people, how many staff members are responsible? We are having like
around 50 cases and maybe 5 or 6 people in the team. So the team was not huge, but I believe it is absolutely enough to conduct the cases. And did the composition of the team, did the number of team members change for since the time when you worked for Ministry of Finance? I believe it grew a little bit, but not very much. I believe the Polish Minister of Finance was very much expanding the APA team due to the huge number of APA requests. But in MAP, since we have like 80 cases more or less, and now there is no need to engage 20, 30 people. I believe 8, 9 people are perfectly enough. And Bogdan, who is a competent authority in Romania? I mean, competent authority to which you can to which a request for MAP should be submitted, and how big is the team at the competent authority being responsible for MAP? So in Romania, the tax authority is the National Agency for Fiscal Administration. Now, this department that deals with MAP is under the National Agency for Fiscal Administration. And starting with 2024, it deals mainly with three things: MAP, APAs, which is advanced pricing agreements. Hopefully, I'm not sure, but hopefully everyone is familiar with the concept. But also now supervises transfer pricing audits. I think it's an important move, by the way, because again, I do think that the Romanian tax authorities are making progresses in relation to MAP, and I think it's an interesting move of having the transfer pricing audits also overseen by the body that deals with MAP. I think there might be some discussions regarding potential conflict of interest, but I think overall is a good move. And unfortunately, we maybe don't have the time to delve into that, but that's how it goes. Now, this department currently still, in my opinion, is understaffed. I mean, I've heard Marius say that he thinks dealing with what, Marius, 50, 60 cases with 5-6 people should be reasonable. I think, there's definitely some places, at least in Romania, in the public administration, where there are more people than probably would be needed. Here, I don't think is the case, because we also have under 10. Constantly, they have been under 10. I think the smallest number was around 2 or 3 people, and they were having to deal both with MAP and APA. And now they also have to deal with this oversight of the transfer pricing audits. So I would say generally understaffed. That's at least my opinion. But at the same time, again, when I heard Marius say that he doesn't think that the Polish administration is understaffed, I was a little bit surprised. So I guess it's a matter of perspective. And Marius, Bogdan, I have the long list on my table, the long list of the questions, but I see that we have only a couple of minutes left. I would say my last question would be to both of you. So now we have their cases in Ukraine, and what would be your recommendation, or what could be the way of breaking through zero MAP cases in Ukraine? Bogdan, your thoughts, your view on this. I'll be short. Applying for one. No, I guess I would relate to what Marius is saying. It's not something you don't lose something by going to MAP. Indeed, there is a cost and the logistics associated with this, but normally you don't lose anything by going to MAP. I think, with the Romanian tax authorities, at least, before the process got somewhat smoother, you needed to have some rough interactions, or not necessarily rough in the sense that we were not getting along, but a process to actually work, it needs to grow. So it's not going to work probably very smooth from case one. So it needs a little bit of a dry run, so to speak, before it functions. So apply for one. My suggestion would be to be in these cases where it's very complex, and then you would
anyway find yourself in a local ruling that might be not correct, and yeah, just go for it. Mariusz, and your view, your advice, how to break Uh, zero map cases in Ukraine. We need to remember that if we go this usual litigation path, in extreme cases, we may have 4 different positions of 2 of competent authorities and 2 different positions of courts. In that case, you are actually staying with double economic taxation, which is impossible to remove. In MAP, as long as MAP is being agreed, you are relieving the double economic taxation. It may be relieved in one or another country, but anyway, it will be relieved. So you cannot harm yourself, and the chances that the case will be understood and properly handled are much bigger than in the court, at least in Poland. Thank you, Mariusz. Thank you, Bogdan. Thank you for your insights, for your valuable contribution to our discussion. I think that it was very fruitful discussion. I hope our dear listeners have gained a deeper understanding of the complexity and benefits of the MAP. So I would suggest to move on to the Q&A session, and I will kindly ask you, Mariusz, Bogdan, to stay online, because I think that there are some questions that could be addressed to you. Я перейду на українську мову. Бачу перше питання в чаті від Євгена, якщо дозволити, кілька думок щодо того, чому в Україні, на жаль, окремі податкові практики не працюють. Після укладеної мирової угоди були відкриті кримінальні провадження. Роман, прокоментуєш, будь ласка. Так, добрий день. В цілому можна зрозуміти той сентимент, так, який Євген вкладає в цю думку. Дійсно, був такий кейс, як згадує і пан Євген, але як я пам'ятаю, це не була процедура взаємного узгодження, це була доволі особлива історія з укладенням мирової угоди саме в тому кейсі, і загалом це, мабуть, спір, який буде вічний до тих пір, поки не буде внесено якісь конкретні зміни до Податкового кодексу України, чи взагалі можлива дискреція у вигляді мирової угоди з нашими податковими органами. Наразі поки що так не виглядає, але процедура взаємного узгодження вона буде трохи про інше. У податкового органу не буде якоїсь необхідності приймати рішення прямо не передбачення податковим кодексом, а саме до цього вони тяжіють. І процедура взаємного узгодження дає їм можливість перебувати в межах тієї дискреції, яка чітко визначена податковим кодексом і угодою про уникнення подвійного оподаткування. Бо якщо ми говоримо про ТЦУ, ми бачимо, що дуже багато оціночних понять використовується. Найбільш доцільний метод, найбільш зіставна операція. І критерії, які можуть на це впливати, це дуже велике різноманіття критеріїв, якими можна оперувати, про які можна говорити з органом в іншій державі. В результаті ви будете знаходити певне компромісне рішення, яке буде в межах базової дискреції. Тому доволі складно буде застосувати, на мою думку, кримінальну відповідальність до представників податкових органів в даному випадку. Але, звичайно, такі кейси не поодинокі, не лише в контексті мирової угоди, а й в інших випадках таке буває. Ми це зустрічали. На жаль. Дякую, Романе. Маріуш, Богдане, мабуть, питання буде до вас. Маріуш, Богдан, probably the question would be to you. In your opinion, is the MAP procedure still inherent in tax authorities' responsibility or the Ministry of Finance? Not only in Poland or in Romania, but in other countries you have already had experience with, and what are the key advantages if it's in the sphere of responsibility of the tax authority, for example? Yeah, I would say that in majority of cases, MAP are centralized to a large extent. Some countries are negotiating, for example, MAPs with the support of local auditors. Some negotiated without the support of local auditors, but anyway, it is being centralized by one team in the whole country. So I think
as to whether this team is located in the Ministry of Finance or in the tax administration, it doesn't. At the end of the day, there is no huge difference. We had in Poland the team located to certain time in the Ministry of Finance. Now the team is in the fiscal administration, and it is the same team of people, the same policy. This is only a formal issue, actually, at the end of the day. Pretty much agree. Sorry, Sasha, do you want me to Yeah. also chip in? Sure. So I think I agree. I agree with Mariusz. I think it's pretty much a logistical thing. In Romania also, we had it changed from under the Ministry of Finance to the Agency for Fiscal Administration. I would say that if you look at one advantage and one disadvantage, one could argue that if you have it in the Ministry of Finance, there is some independence between the processes. Yeah, you don't have the national the tax agency that already had established a certain adjustment. You don't have it in the same process with trying to eliminate it. So that's a plus, I would say, to have it in the Ministry of Finance. So you get more independence of the process. At the same time, if you keep it in the tax administration, then you make sure that all the knowledge stays in one place, and at some point they cannot say one thing during tax audits and another thing in an MAP. Yeah, so I think overall it ensures that the process is more predictable. Yeah, because you may find in one situation in a tax audit in which you say one thing, but 10 tax audits further, or 10 years or 5 years further, you may want to say a different thing. Well, if it's all under the same structure, it would be more or less impossible. So I think it's both ways. But if you don't have an issue, a general issue with the independence of the procedure, and you can assume that everyone is playing a fair game, then I would rather have it under the tax administration office. Mhm. Thank you, Mariusz. Thank you, Bogdan, for your answers. I still see that we have still some questions unanswered, but unfortunately we are out of time. I will kindly ask my team to drop my email in the chat, so the people that questions we have not picked up yet, please drop me an email and we'll be happy to answer your questions. Сергій, я бачу ваше запитання, ваші контакти у нас є. Ми окремо з вами зможемо поговорити. Так, ну що, друзі, я думаю, що з більшості з вас ми вже почуємось у новому році. So we'll be speaking with many of you again in the new year of 2025. And I would like to ask Mariusz and Bogdan to share their wishes with our listeners, with our clients, with our partners, with our friends. So, Mariusz, Bogdan, please. I would like to wish to all of you Happy New Year and Merry Christmas, and to get rest, because everyone is very busy. So to get rest during this period is, I believe, very important with the family. All the best for you. Absolutely. Thanks a lot for having us, Sasha. And yes, Merry Christmas and a better New Year for everyone. Thank you again, Mariusz and Bogdan. Thank you for your participation. Thank you for your insights. Thank you for your time. Я хочу подякувати також Максиму та Роману за вашу участь. І з нагоди Нового року хочу привітати всіх вас, наші друзі, клієнти, партнери від імені нашої команди, від команди Deloitte. Ми безмежно вдячні вам за вашу стійкість, за вашу підтримку, за вашу відданість у ці складні часи. Нехай 2025 рік принесе нам спокій, відновлення нашій країні. Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, незламного духу і віру в краще майбутнє, миру та перемоги. До зустрічі у 2025 році.